தமிழ் தமிழ் பேசு தமிழ் தமிழ்ல பேசுங்க பேசுங்க. You look so gorgeous like a Barbie doll. உன்னையே தேட வைப்பாள் உன்னையே கடத்தி. So I just want you to sing a song. Oh, don't look at me like that. So we have some interesting content for you. Okay? Okay, I thought you were giving me something to eat. Oh. So here is a sheets for you. This is a task actually. Tamil. So you have நீங்க வந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. Insta subscription payout. I have to go. I have to go to the washroom. So how you got the opportunity to act in Mask Singer? The director, he's seen my previous work and he called me up. I thought that some prank call. Send me the details of the project. Once he sent me the detail, I saw Vetrimaran sir's name in the film and I'm like, How's your experience acting with Kavin? when you perform with your co-actor, you kind of get that good energy and then you இத ரெண்டும் கொஞ்சி கொஞ்சி போடும். Grateful. அது தமிழ்ல என்னன்னு தெரியுமா? grateful. கடமை கடமை பட்டிருக்கிறேன். பட்டிருக்கிறேன். Yes. ஆமா. டிஎன் பிரைம் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் விஜய் மோனிஷா. அதாவது நம்ம பசங்க எல்லாருமே வந்து ரோஹித் சர்மா அப்படின்னு சொல்லிதான் அப்படியே ரொம்ப கிரேஸ்ஃபுல்லா சுத்திட்டு இருப்பாங்க. ஆனா இந்த மாஸ்க்ன்ற ஒரு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது. அது ரிலீஸ் ஆச்சு அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ருஹானி சர்மா அப்படின்னு தான் சொல்ல போறாங்க. ஏன்னா அவ்வளவு பிரிட்டி டாலா நம்ம முன்னாடி இருக்காங்க. You look so gorgeous like a Barbie doll. Oh, thank you. So do you. Thank you. ரொம்ப நன்றி for having me. And yeah, I am looking forward to have fun conversation with you. Okay, before that, are you comfortable speaking Tamil? I mean, I can understand. I can speak also little. Konjam. Okay. Can you try some Tamil words like vanakkam? வணக்கம், கண்டிப்பா, எப்படி இருக்கீங்க? Wow. என்னச்சோ? மாண்டட்டியா? எங்க இருக்கு? Like that famous Maina movie dialogue. ஜோக் இல்லையா? கண்டிப்பா வேற லெவல். அண்ட் எனக்கு தமிழ் ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும். How specifically any South Indian dishes? I am tripping over ghee podi idli. Ghee podi nahi idli. And summer rice, rasam rice. Super. It's already mouth watering. Yes. My mouth is watering. Do you know to cook? Yes. I cook. Yeah. Really? Yeah. Vegetarian food. Food. I cook dal. I can make rice. Obviously, anybody can make, but dal. I can make some vegetable curries. Yeah, all of that. So, which is your signature dish? I can make rajma rice. You know rajma, right? Yeah. Yes, I can make really good rajma. Nice. Yeah. Next time when you meet me, I'll make it for you. Oh, I'll that's bring nice. it for you. How sweet of you. So, shall we play a truth or dare? Anything. Yeah, anything. Okay. Yeah, playful. I'm ready. So, I know you will dance very well. Yeah. Thank you. So, I just want you to sing a song. That too in Tamil. தமிழ் நேயர்களுக்காக ஒரு இனிமையான பாடல் பாடுங்க. I'll sing my own song. Yeah, sure. Okay. Oh, don't look at me like that. Okay, then I will be hiding my face over. You help me with the pronunciation, okay? Right. Okay. Kannamuli kaka mulla purvarendu kuruva enna neeranda pola enu rathiri vela nee swapnamone nenu ondu marichi kone. ஐயோ பாவம் அவரே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டாரம்மா. I want the lyrics. பாட சொன்னா வந்து ஏதோ குயில் வந்து ஹம்மிங் பண்ற மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் லைக் நைட்டிங்கேல் ஹம்மிங். சோ நீங்க என்ன பண்றீங்க? உங்களோட கம்ஃபர்டபிளான ஃபேவரட் சாங் லாங்குவேஜ்ல பாடுங்க. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उसे रब का इशारा, मानो तुझको बनाया मेरे जैसे ही किसी के लिए
कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता. அன்டவுட்டட்லி நெக்ஸ்ட் ஃபிலிம் அதுவும் தமிழ் ஃபிலிம்ல வந்து நீங்க பாடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. நான் சொல்றேன், யூ கேன் மேக் அ மார்க். Really? Okay. Yeah. Thank you. அவ்வளோ சூப்பரா மெஸ்மரைசிங்கா இருக்கு வாய்ஸ் கேட்க. That's so awesome. Thank Okay. you. So we have some interesting content for you. Okay? Okay. Oh wow. Okay. Okay, I thought you were giving me something to eat. Oh, sorry. Next time, definitely. As you said, you will be making rajma. Yes, rajma for Then you. I will be making my own signature dish for you. Yeah, Okay? make something Yeah, nice. sure. So here is a sheets for you. Hmm. This is a task actually. Tamil. So you have நீங்க வந்து தோத்துக்கிட்டே இருக்கீடா. பாருங்க, அவங்க வந்து நம்மள தமிழ்ல பேச சொல்லி ஞாபகப்படுத்துறாங்க. சூப்பர். சோ நீங்க வந்து இதுல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு ஷீட்டை எடுக்கணும். அதுல என்ன டாஸ்க் வருதோ அதை நீங்க அழகா பெர்ஃபார்ம் பண்ணி காட்டணும். ஓகே, Okay, done. சூப்பர். Dad. Which thing you want to stop but you can't stop? Scrolling. Reels. ஓகே, அவங்களுக்கு I வந்து really want to stop ஓகே, scrolling. அவங்களுக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா வந்து அவங்க ஒரு விஷயம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க, அதை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனா அவங்களால ஸ்டாப் பண்ண முடியல அப்படின்றதுதான். சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ரீல்ஸ் சொல்றாங்க. Yeah. அது வந்து யாராலையுமே முடியாத ஒரு விஷயம் ஆக்சுவலா. It's impossible to stop. Yeah, okay. So here is your next. Next, I have to pick everything. No, not like that. Any 2 or 3, that's fine. Small. Weirdest habit of repeating things. Like I keep on repeating things. If I tell you something, I'll repeat it 10 times and then I'll be thinking, why did I say it 10 times? I could have just said it once. That's short weird. term amnesia. I think, yeah. Like I'll be like if I want to say something to you, I'll say it like 10 times in 5 minutes. And then I'll realize, why did I repeat it so many times? Why it is so? I don't know. I want to make sure that the other person understands. So, அதாவது இவங்க லாங்குவேஜ்ல வந்து 5 வாட்டி சொன்னாதான் ஒருத்தங்களுக்கு புரியும். so I keep repeating. Fine. Yeah. Okay. Next. Here is your last sheet. Yeah, உங்களோட last task. Go with the big one now. Okay. Insta subscribe. If you want answer, நீங்க ஆன்சர் பண்ணனும்னா ஆன்சர் பண்ணலாம், இல்ல குவிட் பண்ணிட்டு வேற ஏதாவது எடுக்கணும் அப்படினா கூட. Insta subscription payout. Okay, then you can not so much. Okay. So அப்ப நம்ம வந்து நீங்க வந்து டெலிவிஷன்ல பாத்திருப்பீங்களா தெரியல, மாத்தி யோசின்னு ஒரு ரவுண்ட் இருக்கு. அது என்னன்னா, இப்ப நான் வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்பேன். நீங்க என்ன பண்ணணும்? அதுக்கான ஆன்சரே சொல்லக்கூடாது, inappropriate ஆன்சரா சொல்லணும். நான் தூங்கிட்டேன் அந்த மாதிரி. ஓகே, தமிழ்லனா இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்க அப்படினா இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்க. You translate. I'll say. You help me with it. கொஞ்சம் help. ஓகே, நீங்க வந்து தமிழ்ல சொன்னீங்கன்னா ஐ மீன் இங்கிலீஷ்ல சொல்லிட்டீங்கன்னா அவுட். ஓகே, அதுதான் தமிழ்ல ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே ஈஸியாவே. ஓகே ஃபைன். Shall we start? Yeah. ஓகே. உங்க பேர் என்ன? பாரஸ். ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनக்கே பாஸா? இல்ல ட்ரை பண்ணுங்க. You can. I have to say the wrong answer, no? Yeah, wrong answer. That's what I said, Paras. Oh, I thought you were saying pass. பரவா படிடா, ஒழுங்கா படிடா. That's my manager's name. சாப்பிட்டீங்களா? Rasam rice. Out ஆயிட்டீங்க. Last week. Out ஆயிட்டீங்க. Last week. Okay. Last week என்ன பிளான் உங்களுக்கு? அத மூவி ரொம்ப பிடிக்கும். மூவி ரொம்ப பிடிக்குமா? என்ன மாதிரி மூவிஸ்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? I have to go. Okay, எங்க போணும்? I love my dress. Even I too love your dress. எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? I have to go to the washroom. Okay, இதுக்கு மேல நம்ம கேட்டோம்னா உங்களுக்கு பிபி ரைஸ் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Okay, so let's come to the discussion of mass movie. Yes. So how you got the opportunity to act in mass movie? So the director, he's seen my previous work and he called me up. I thought that there's some prank call. And then because you know, some director is calling me directly. First of all, that was a surprise. And he's mentioning that, you know, I'm doing this. I asked, just send me the details of the project. Once he sent me the detail, I saw Vetrimaran sir's name in the film, and I'm like, surely somebody is doing some prank on me, and they are just such a
big banner, no? Yes, That and Vetri sir is involved in it. So, Hmm. so then I didn't take it seriously. But then later I asked my friends, "What do you think about this project? Do you know these people? And is it like true? Is it genuine?" They said yes, Oh. and just don't think about anything. Blindly say yes to so this. you didn't film. give a second thought. No, not at all. Like within, I think, the day I got to know that Vetri sir is involved in the project, I said yes, let's do it. Okay. And obviously, I have like very very interesting part in the film, very interesting role. Oh. So Do you watch Tamil movies? yes. Huh? Mm. வெற்றிமாறன் சார்ஸ் எனக்கு மூவி தமிழ் சினிமா ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப பிடிக்குமா? என்ன படம் பாப்பீங்க தமிழ்? I recently watched family drama, and it's one of my favorite watches of 2025. Oh, I nice. love that film. Beautiful writing, beautiful characterization, amazing performances, and I know I'm too late to watch I was too late to watch Tiruchitrabalam, but I Oh. saw it this year. I watched it this year, a few months back, and I loved the film. You can It's understand the beautiful. Tamil, but you can't able to speak, right? Yeah, I mean, While watching and also Tamil I'm films? quite new in terms of like I get a little conscious. So I think it'll take some time for me to kind of speak Tamil fluently. Yeah, I mean, few more days in Chennai and then I'll be fluent. Oh, okay. How's your experience acting with Kavin? It was amazing. Rumba fun experience. He's very, very, very creatively evolved and very talented. He is a brilliant actor. Oh. Avla brilliant actor. Like his range is very, very great and versatile, and he gives that energy. Kind of like when you perform with your co-actor, you kind of get that good energy, and then you react to what he's doing. So it was very more reactive. I didn't feel that I'm putting efforts to perform. It was very reactive, like give and take. ஓகே. ஸோ ஆண்ட்ரியா மேம் வந்து படத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு நாங்க கேள்விப்பட்டோம். ஸோ அவங்க எப்படி நெகட்டிவ் ரோலா இல்ல எப்படி உங்களுக்கு காம்பினேஷன்ஸ் Yen இருக்குமா? role. No, Andrea ma'am. I won't Whether you tell- got combination with her? I know I couldn't. Oh. I really wish we had more scenes, but Andrea and I worked on one Telugu film. So Oh. I've known her for like almost 2 years, and she's been amazing. She's been an amazing singer, amazing actress Yeah, in the multi-talented. industry, and an amazing human being. So I'm very happy that, now she's one of the producers of the film. Yeah, yeah. So I'm very happy to associate with her again. I wish we had scenes. Yeah. They didn't Okay, keep maybe any in the scenes. next movie. Yeah, I'll ask Yeah. director. Oh, that's fine. Okay. You just tell me, what is the worst experience you had in mass movie shooting? Nothing. Nothing? How can it be worse? Like, Any, maybe like delay in shooting or any... that was not Unexpected. worst, I would say. But yeah, the team has worked really, really hard to make this film, and it took little longer than we expected to finish the film. And I really hope, genuinely from the bottom of my heart, I hope and pray that this film should do well for all of us. Like everybody has put in their everything to the film, be it my director, producers, other technicians. Everybody gave their 100% to the film, and whatever I've seen, I really, obviously it's my film, I will lose what do you say, like lose objectivity, but it's the film that everybody will enjoy watching in theaters. So what is the best experience? Best Yeah. experience, I think shooting for the interval sequence, that is very interesting interval bang we have in the film. Last in interval munnadi 20 minutes like full packed before the interval. So it's that scene particularly, we shot for like almost 20 hours without any breaks in between. Wow. Straight 20 hours of shoot. That was so much fun because everybody, like I didn't see anybody getting tired or feeling sleepy. Like there was such good energy, and everybody was running here and there to make sure that like this whole sequence comes out really well. So that was very memorable, and we shot half song the same day, the scene same day. So when I say this, I mean that the kind of hard work a team really puts into making a film, it's
like as audience you wouldn't know because you don't know the process, but who's going through the process, and in the process I feel that that process needs little love and acceptance from the audience, and if it clicks, people like it, that's the best reward. Surely you will receive all the love. All fingers Yeah. crossed. ஓகே டெல் மீ லைக் நீங்க வந்து அதர் லாங்குவேஜ்ல நடிச்சிருக்கீங்க, பட் ஆமா. தமிழ் மூவில ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றீங்க இல்லையா, ஆமா. இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்கு? I every film is first for me because every project is new. So every time I go to set, I have that nervous feeling that I'm working on my first film. Like I still get equally nervous as I got for my first film. So I was very nervous, and it's a new culture, new language, new people, new team. But I think everybody just collectively they made me feel absolutely comfortable and at home. So Okay. especially with this production and with my director, I have that equation, like I can say that these people are my people, like they treated me like that. So yeah, like I'm very grateful. yen romba santosham and grateful that I got to work with them. ஓகே, கிரேட்ஃபுல் அது தமிழ்ல என்னன்னு தெரியுமா? Grateful தெரியல. கடமைப்பட்டிருக்கேன், கடவா கடமைப்பட்டிருக்கிறேன், கடமை கடமை பட்டிருக்கிறேன், பட்டிருக்கிறேன். ஆ, கடமை பட்டிருக்கிறேன். சூப்பர். Thank you for teaching. ஓகே, ஜஸ்ட் டெல் மீ ஒன் திங் தட் மாஸ் மூவி கண்டிப்பா இந்த ஒரு ரீசன்காக பார்க்கணும் அப்படின்னா என்ன ஒரு காரணம்? The reason is me. ஓ வாவ், என்ன ஒரு நான் கான்ஃபிடன்ஸ் காரணம். பாத்தீங்களா? The reason, watch it for me. I'm your Tamil ponnu from North. Watch it for me, and yeah, give us love, support, and your honest feedback. I kind of feel that you will resonate with the character, and you will like the character and the film. It has everything. It's like a mixed pulao. Everything it has. It has thrilling elements. It is entertaining. It has that dark humor. It has amazing interval bang. And you'll be very surprised, and it has very cute and unusual love story. That's great. So all the best. Thank you On so behalf much. of Romba TN romba nandri. Thank you. It was lovely.